El sol ardía como si quisiera consumir la tierra. Mateo, de 19 años, sincha la arena quemando los pies a través de las sulas rotas de sus zapatillas, mientras el sudor le nublaba los ojos. Sus abuelos, los únicos que lo quedaban, lo habían dejado allí, en medio del desierto de Almería, con una sentencia cruel. Si iris así, no iris nuestro. No había agua. No había sombra. Solo el silencio ensordecido del desierto y el eco de sus palabras. Mateo, con el corazón latiendo despacado, ese tambaleó sobre una duna, su mente atrapada entre el miedo y la rabia. Había crecido en un pequeño pueblo andaluz, Ragal, donde las tradiciones pesaban más que los sueños. Ali, Sergei no era una opción, era un pecado. Sus abuelos, devotos y aferrados a las normas de antaño, lo habían creado desde los 7 años, tras la muerte de sus padres, en un accidente. Pero al descubrir su verdad, su amor por Javier, un joven repartidor de 24 años que llegaba al pueblo con su furgoneta llena de naranjas y sonrisas, lo habían desterrado. Literalmente. Si no cambias, no vuelvas. Lo habían dicho mientras lo obligaban a bajar del coche en medio de la nada. Mateo no podía ver el polvo levantado por las rutas al alejarse, como si su propia existencia se desvaneciera con ellos. Pero no estaba dispuesto a rendirse. No ahora. No después de haber sentido, por primera vez, lo que era ser amado de verdad. Camino sin rumbo, con el sol abrazando la piel. Cada paso era una batalla contra el calor y la desesperación. Recordaba las tardes con Javier, escondidos en el olivar detrás de la casa de sus abuelos. Ali, entre los árboles retorcidos, se habían besado por primera vez. Javier, con su risa fácil y sus ojos oscuros como la noche, lo había dado un motivo para sonar con algo más ala de Ragal. Algún día nos iremos juntos, lo había prometido. Pero ahora, perdido en el desierto, Mateo se preguntaba si volvería a verlo. El calor era insoportable. Sus labios se agrietaban. Y la sed lo apretaba la garganta como una guerra. Se dejó caer sobre la arena, exhausto, con la visión borrosa. Pensó en su madre, en cómo solía cantar nanas antes de dormir. Iris fuerte, pequeño, lo decía. Cerró los ojos, aferrándose a esas palabras. No podía morir Ali. No lo haría. Mientras tanto, en el pueblo, Javier notó algo extraño. Mateo no respondía a sus mensajes. Habían planeado encontrarse esa mañana en el mercado, pero Mateo nunca llegó. Preocupado, fue a la casa de los abuelos de Mateo. La puerta estaba cerrada, y el silencio del lugar le heló la sangre. Dona Carmen, la vecina, lo miró con ojos evasivos. Se lo levaron, Javier. Dijeron que no querían un desviado en la familia. La palabra lo golpeó como un puñetazo. Sin pensarlo, Javier corrió a su furgoneta y arrancó hacia el desierto. Sabía que los abuelos de Mateo eran capaces de cualquier cosa, pero nunca imaginó que llegarían tan lejos. El motor rugía mientras Javier conducía por las carreteras polvorientas, con el corazón en un puño. Había crecido en Almería, conocía el desierto como la palma de su mano, pero también sabía lo mortal que podía ser. Si Mateo estaba allí, cada minuto contaba. Recuerdo la primera vez que vio a Mateo, tímido, ayudando en la tienda del pueblo. Había algo en su forma de moverse, en su sonrisa contenida, que lo atrapó. Desde entonces, cada encuentro fue un riesgo.
un secreto que ambos pertigen con sus vidas. Y ahora, ese amor estaba en peligro. Mateo, semi-inconscient, sintió una sombra sobre él. Al principio pensó que era un espejismo, pero la voz de Javier lo trajo de vuelta. Mateo, aguanta, estoy aquí. Las manos fuertes de Javier lo levantaron. Y el agua de una botella tocó sus labios resecos. Mateo bebió con desesperación, sintiendo que la vida regresaba a su cuerpo. Miró a Javier, con lágrimas en los ojos. Como me en contrast, susurró. Javier, con la voz rota, respondió. Porque nunca te dejaría solo. Esa noche, en una pequeña cueva donde se refugiaron, Javier le juró a Mateo que no volverían a Ragal. Pero el camino hacia la libertad no sería fácil. Los abuelos de Mateo no eran los únicos que los juzgaban. En el pueblo, los rumores corrían, y la intolerancia era una sombra que los perseguía. Pero allí, en la oscuridad del desierto, con las estrellas como único testigo, Mateo y Javier se permitieron luchar. Por su amor. Por su futuro. Por sobrevivir. La cueva era un refugio precario. Apenas una grita en la roca que los protegía del viento gélido de la noche. Mateo temblaba, no solo por el frío, sino por el peso de lo que había vivido. Javier, sentado a su lado, mantenía una mano sobre su hombro, como si temiera que Mateo pudiera desvanecerse si lo soltaba. ¿Por qué lo hicieron? Murmuró Mateo, con la mirada perdida en las sombras. Javier suspiró, buscando palabras que no lastimaran más. No lo sé, pequeño. Pero no todos en este mundo saben amar sin condiciones. Mateo apretó los puños. Había pasado años tratando de complacer a sus abuelos, asistiendo a misa, ayudando en el campo, ocultando quien era. Pero nada había sido suficiente. Su amor por Javier, algo tan puro, había sido suficiente para que lo condenaran. Javier sacó una manta de su mochila y la colocó sobre los hombres de Mateo. Descansa. Mañana iremos a Almería capital. Conozco a alguien que pueda ayudarnos. Mateo lo miró, con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y nos encuentran? ¿Y no terminó la frase? La idea de que sus abuelos, o peor, otros en el pueblo, vinieran por ellos, lo aterrorizaba. No dejaré que te pase nada, dijo Javier, con una firmeza que hizo que Mateo quisiera creerlo. Se acercó más, y por un momento, el mundo exterior desapareció. Se besaron, un beso lento, lleno de promesas tachidas. Pero incluso en ese instante de paz, Mateo no podía ignorar la realidad. Estaban yendo, no solo de sus abuelos, sino de un mundo que no los aceptaba. Al amanecer, reanudaron su camino. La furgoneta de Javier transitaba por las carreteras secundarias, evitando los caminos principales. Llegaron a Almería capital al mediodía, donde el bullicio de la ciudad contrastaba con la soledad del desierto. Javier llevó a Mateo a un pequeño bar en el barrio de La Chanca, un lugar colorido y humilde donde los pescadores y artistas se mezclaban. Ali los esperaba Lucia, una mujer trans de unos 35 años, con el cabello teñido de rojo y una sonrisa que desarmaba cualquier tensión. Lucia era una activista local, conocida por ayudar a jóvenes queer que enfrentaban rechazo. Así que tú eres el famoso Mateo, dijo, ofreciendo un vaso de agua fría. Javier no para de hablar de ti. Mateo se sonrojó.
Mientras Javier fingía mirar hacia otro lado. Lucía los llevó a su pequeño apartamento. Un espacio lleno de carteles de manifestations y fotos de amigos sonriendo. Aquí estarías a salvo, pero no por mucho tiempo. Los rumores viajan rápido, y Ragal no está tan lejos. Esa noche, mientras compartían una cena improvisada, Lucía les contó su historia. Había sido expulsada de su casa a los 17 años, había dormido en la calle, había enfrentado la violencia, pero también había encontrado una comunidad, una familia elegida. El mundo puede ser cruel, pero también hay gente que te abrazará por quien eres, les dijo. Sus palabras resonaron en Mateo, que por primera vez sintió que no estaba solo. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Al día siguiente, mientras Javier y Mateo ayudaban a Lucía en un evento comunitario, alguien los reconoció. Un primo lejano de Mateo, Diego, estaba en la ciudad. Diego, conocido por su fanatismo religioso, no tardó en alertar a los abuelos de Mateo. Y esa misma tarde, mientras Mateo y Javier pasaban por el puerto, un coche se detuvo a su lado. Dos hombres, enviados por los abuelos, bajaron con malas intenciones. ¿Vuelve al pueblo, Mateo? Esto no es lo que Dios quiere. Gruñó uno de ellos. Javier se interpuso, con los puños apretados. No es lo leveren. La tensión estalló en una pelea rápida y caótica. Javier recibió un golpe en la mandíbula, pero logró empujar a Mateo detrás de él. Los transeúntes comenzaron a gritar, y los agresores, al ver que se formaba un alboroto, huyeron. Mateo temblaba, con el corazón acelerado, mientras Javier lo abrazaba. No dejaré que te toquen. Nunca, lo susurró. Lucía, al enterarse, decidió que era hora de actuar. No pueden quedarse en Almería. Los encontraron tarde o temprano. Propuso un plan, llevarlos a Granada, donde tenía contactos en una organización que ayudaba a personas queer a rehacer sus vidas. Pero el viaje no sería fácil. Los abuelos de Mateo, respaldados por un grupo de vecinos intolerantes, estaban decididos a recuperarlo, no por amor, sino por orgullo. El trayecto a Granada fue un torbellino de emociones. Mateo miraba por la ventana de la furgoneta de Javier, con el paisaje andaluz desfilando ante sus ojos. Oliveras, montañas y pueblos blancos que parecían sacados de un cuadro. Pero no podía disfrutar de la belleza. Cada kilómetro lo alejaba de Ragal, pero también lo acercaba a un futuro incierto. Javier conducía en silencio, con una mano en el volante y la otra apretando la de Mateo. Todo devía estar bien, dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. Mateo quería creerlo, pero el miedo lo carcomía. Y los alcanzaban. Y nunca podían vivir en paz. La idea de estar yendo para siempre lo pasaba como una losa. En Granada, los recibió Elena, una amiga de Lucía, una psicóloga de unos 40 años con una calidez que hacía sentir a cualquiera en casa. Su piso, en el barrio del Albayacin, era un refugio lleno de libros y plantas. Elena trabajaba con una ONG que apoyaba a jóvenes queer, ofreciéndoles no solo un lugar donde quedarse, sino también herramientas para reconstruir sus vidas. Aquí nadie os juzgará, les dijo, mientras les servía atentamente. Pero debéis decidir qué queréis hacer. Quedaros y construir algo nuevo, o seguir corriendo. Mateo no sabía qué responder. Todo lo que había conocido era Ragal, sus abuelos, la tienda del pueblo. Javier, en cambio, parecía más decidido.
Quiero que vivamos sin miedo. Dijo, mirando a Mateo con una intensidad que lo hizo estremecerse. Donde sí, pero juntos. Elena Asensio, pero les adverso. El pasado no se queda atrás tan fácilmente. Vuestras familias, vuestros pueblos, vendrán por vosotros si no os mantenéis fuertes. Esa noche, en la pequeña habitación que Elena les asignó, Mateo y Javier hablaron hasta el amanecer. Mateo confesó sus miedos. No ser suficiente, no merecer el amor de Javier, no encontrar su lugar en el mundo. Javier lo escuchó, acariciando el cabello. ¿Tú eres mi hogar, Mateo? No importa dónde estemos. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de lo mucho que estaba en juego. Al día siguiente, Elena los llevó a un taller de la ONG, donde conocieron a otros jóvenes que habían enfrentado rechazos similares. Había una chica, Sofía, de 22 años, que había huido de un pueblo en Jaén tras ser agredida por su hermano. También estaba Miguel, un chico trans de 20 años, que había encontrado en Granada una comunidad que lo aceptó. Escuchar sus historias dio a Mateo un atisbo de esperanza. Quizás, pensó, podría haber un futuro para ellos. Pero el pasado no tardó en alcanzarlos. Una llamada anónima llegó al teléfono de Elena. Era Diego, el primo de Mateo, exigiendo saber dónde estaba. No puedes escapar de Dios, le dijo, con una voz cargada de odio. Elena colgó, pero la amenaza era clara. Los abuelos de Mateo no se rendirían. Habían contratado a un detective privado, un hombre sin escrúpulos que recorría Granada buscando pistas. Javier y Mateo decidieron actuar rápido. Con la ayuda de Elena, falsificaron documentos para cambiar sus nombres en los registros de la ONG. Mateo pasó a ser Alejandro, y Javier, Carlos. Era una medida desesperada, pero necesaria. Sin embargo, el detective era astuto. Una noche, mientras Mateo y Javier caminaban por las calles empedradas del Albayazín, notaron que alguien los seguía. Era un hombre corpulento, con una cámara colgada al cuello. Javier, instintivamente, tomó la mano de Mateo y corrieron hacia una plaza llena de turistas. Lograron despistarlo, pero el incidente los dejó temblando. No podemos seguir así, dijo Mateo, con lágrimas en los ojos. Siempre estaremos mirando por encima del hombro. Javier, con el rostro endurecido, respondió. Entonces lucharemos. No dejaré que nos atrapen. Esa noche, hablaron con Elena sobre sus options. Ella les propuso algo radical, dejar España. Había una red de apoyo en Lisboa, Portugal, que podía acogerlos. Pero significaría dejar atrás todo lo que conocen, sus raíces, su país. Mateo dudaba. Amaba España, su sol, su idioma, sus recuerdos. Pero también sabía que cuidarse era arriesgarse a perderlo todo. Javier, por su parte, estaba dispuesto a todo por protegerlo. Ir donde tú vayas, le dijo, salando su promesa con un beso. La idea de dejar España era un peso que Mateo no podía soportar fácilmente. Sentado en el balcón del piso de Elena, con vistas a la Alhambra iluminada por la luna, sentía que su corazón se partía en dos. Por un lado, estaba Javier, su ancla, su razón para seguir adelante. Por otro, estaba el miedo a lo desconocido, a un país extraño donde no tendría nada más que el uno al otro. Javier, practicó como siempre, ya estaba haciendo planes.
Lisboa no está tan lejos. Podemos empezar de nuevo, Mateo. Nadia nos juzgará ali. Pero Mateo no estaba tan seguro. Había oído historias de otros que habían huido, solo para encontrar nuevos obstáculos. ¿Y no era suficiente? ¿Y el rechazo los seguía como una sombra? Elena, con su calma habitual, los ayudó a organizarse. Contacto con la red de apoyo en Lisboa, que permitió alojamiento temporal y ayuda para encontrar trabajo. Pero el viaje requería dinero, y en Mateo, en Javier tenían mucho. Javier propuso vender su furgoneta, su posición más valiosa. Y es solo un cacharro, dijo, intentando restar la importancia. Pero Mateo sabía lo que significaba para él. Era su independencia, su forma de ganarse la vida. Mientras tanto, el detective contratado por los abuelos de Mateo seguía su rastro. Una mañana, mientras Javier estaba en el mercado comprando provisions, Mateo recibió un mensaje anónimo. Sé dónde estás. Vuelve a Ragal o lo pagarás caro. El pánico lo paralizó. Corrió a contárselo a Elena, quien decidió que debían adelantar su partida. No podemos arriesgarnos más, dijo. Esa noche, mientras empaquetaban sus pocas pertenencias, Mateo encontró una foto vieja en su mochila. El, de pequeño, con sus padres en la playa de Cabo de Gata. Sonríen, despreocupados. Las lágrimas le quemaron los ojos. Javier lo abrazó por detrás. Ellos estarían orgullosos de ti, murmuró. Mateo asintió, aunque no estaba seguro. Quería creer que sus padres, donde quiera que estuvieran, lo habrían aceptado. El viaje a Lisboa fue un caos. Tomaron un autobús nocturno, con documentos falsos y el corazón en la garganta. Cada parada, cada control policial, era una prueba de nervios. Pero llegaron al amanecer, con el sol reflejándose en el río Tajo. La ciudad era vibrante, llena de colores y vida, pero también intimidante. La red de apoyo los recibió en un pequeño albergue en el barrio de Alfama, donde conocieron a Inés, una portuguesa de 30 años que dirigía el lugar. Inés, con su energía contagiosa, les dio la bienvenida con abrazos y un plato de bacalhau. Aquí sois libres, les dijo. Los primeros días en Lisboa fueron un torbellino. Javier encontró trabajo en una panadería, mientras Mateo, un inseguro, ayudaba en el albergue. Pero la libertad tenía un precio. La nostalgia por España los golpeaba en los momentos más inesperados. El aroma de un café, una canción en la radio, el sonido de una guitarra flamenca en la calle. Mateo, en particular, lookaba con la culpa. Sentía que había traicionado a sus abuelos, aunque ellos lo hubieran abandonado primero. Una noche, mientras caminaban por el barrio alto, un grupo de jóvenes los insultó al verlos de la mano. Maricones, gritaron, antes de desaparecer en la multitud. El incidente, aunque breve, reabrió las heridas de Mateo. ¿Siempre será así? Le preguntó a Javier, con la voz rota. Javier, con una furia contenida, respondió, no siempre. Pero mientras lo sé, lo queremos juntos. Inés, al enterarse, los animó a unirse una marca por los derechos queer que se celebraría en Lisboa. No estéis solos, les dijo. Y a veces, mostrar quién eres es la mejor forma de sanar. Mateo dudaba, pero Javier lo convenció. La marca fue una revelación. Miles de personas, banderas arcoíris, risas, abrazos. Por primera vez, Mateo sintió que pertenecía a algo más grande. Bailó con Javier bajo la lluvia,
riendo como nunca antes lo había hecho. Pero el pasado no los dejaba en paz. Un correo llegó al albergue, dirigido a Alejandro. Era de Diego, el primo de Mateo. Había encontrado su rastro. No puedes ir para siempre, decía. El mensaje incluía una foto borrosa de Mateo y Javier en Granada. El detective seguía tras ellos. El correo de Diego era como una bomba de tiempo. Mateo lo leyó una y otra vez, con el estómago revuelto. Como nos encontró, susurró, mientras Javier, pálido, miraba la pantalla. Inés, con su pragmatismo, tomó el control. No sabemos cuánto sabe, pero debemos movernos. Lisboa es grande, pero no lo suficiente. Decidieron cambiar de albergue, mudándose a un lugar más discreto en las afueras de la ciudad. Inés les ayudó a contactar con un abogado, Miguel, especializado en casos de asilo para personas queer. Miguel, un hombre de unos 50 años con una voz grave y tranquilizadora, les explicó que podían solicitar protección en Portugal, pero necesitarían pruebas de la persecución que enfrentaban. Vuestra historia es fuerte, dijo. El abandono en el desierto, las amenazas. Pero debéis ser pacientes. La paciencia, sin embargo, no era fácil. Mateo vivía con el constante temor de que alguien apareciera en la puerta. Javier, por su parte, intentaba mantener el ánimo, trabajando turnos dobles en la panadería para ahorrar dinero. Pero incluso él, con su optimismo inquebrantable, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Una noche, mientras compartían una cerveza en el pequeño patio del nuevo albergue, Javier confesó. A veces me pregunto si estoy arrastrando a esto. Si estarías mejor sin mí. Mateo lo miró, atenido. Mejor sin ti? Iris la razón por la que sigo aquí. Se acercó y lo besó, con una intensidad que disipó cualquier duda. Pero las palabras de Javier se quedaron grabadas en su mente. Y el amor, por puro que fuera, no era suficiente para protegerlos. Mientras tanto, el detective contratado por los abuelos de Mateo, un hombre llamado Raúl, seguía su rastro. Raúl era un profesional, alguien que no se detenía en nada. Había rastreado sus movimientos desde Granada hasta Lisboa, sobornando contactos y revisando registros. Encontró el primer albergue aunque Mateo y Javier ya no estaban allí, obtuvo información de un vecino que los había visto en la marca. Raúl envió un informe a los abuelos de Mateo, quienes, furiosos, planeaban viajar a Lisboa para recuperar a su nieto. En el albergue, Inés organizó un taller de autodefensa para los residentes. Mateo, al principio reacio, aprendió a canalizar su miedo en fuerza. Javier, más hábil físicamente, lo animaba con una sonrisa. Si alguien viene por nosotros, lo haremos arrepentirse, bromeó, aunque ambos sabían que la amenaza era real. Una tarde, mientras Mateo ayudaba en la cocina del albergue, recibió una llamada de un número desconocido. Era su abuela, Carmen. Su voz, frío y cortante, lo hizo estremecerse. Mateo, ¿on puedes volver? Arrepentit, y de será perdonado. Mateo temblaba, pero algo en él se rompió. No soy en error. Dijo, con una firmeza que no sabía que tenía. Y no voy a vivir mintiendo. Colgo, con el corazón acelerado, pero sintiendo, por primera vez, que había reclamado una parte de sí mismo. Esa noche, compartió lo sucedido con Javier. Estoy orgulloso de ti, dijo Javier, abrazándolo. Pero la amenaza de Carmen no era vacía.
Dos días después, rol aparicio en el barrio, preguntando por Alejandro y Carlos. Alguien en el albergue. Por error, confirmó que los conocen. Inés, al enterarse, decidió que era hora de actuar. No podemos esperar más. Debéis desaparecer, al menos por un tiempo. Con la ayuda de Miguel, tramitaron una solicitud de asilo urgente. Pero mientras esperaban una respuesta, Inés los llevó a un pueblo costero, Cascais, donde podían pasar desapercibidos. El lugar era hermoso, con sus playas doradas y sus calles llenas de vida, pero Mateo y Javier apenas podían disfrutarlo. Vivían con lo mínimo, escondidos en una pequeña pensión. Una noche, mientras caminaban por la playa, Mateo tomó una decisión. No quiero seguir corriendo, dijo. Quiero enfrentarlos. Quiero que sepan que no me rompen. Javier lo miró, preocupado pero admirado. Si eso es lo que quieres, lo haremos juntos. Pero tenemos que ser listos. Cascais ofrecía un respiro temporal, pero la tensión seguía en el aire. Mateo y Javier pasaban los días trabajando en pequeños empleos. Javier en un café, Mateo como ayudante en una librería local. La rutina los ayudaba a mantenerse ocupados, pero no podían ignorar la realidad. Raúl, el detective, estaba cerca. Había rastreado sus movimientos hasta Cascais, y los abuelos de Mateo, ahora en Lisboa, planeaban un enfrentamiento. Inés, siempre un paso adelante, les envió un mensaje. No salgáis solos. Raúl ha sido visto en el pueblo. La advertencia los obligó a ser aún más cautelosos. Dejaron de caminar por las calles principales y evitaban los lugares concurridos. Pero Mateo estaba cansado de esconderse. Quería enfrentarse a sus abuelos, no por venganza, sino para ser esa herida. Quería que entendieran que no era un error, que su amor por Javier era tan válido como cualquier otro. Javier, un protector, apoyó su decisión. Hagámoslo, pero con cuidado, dijo. Contactaron a Miguel, el abogado, quien les aconsejó grabar cualquier interacción con los abuelos como prueba para su solicitud de asilo. También sugirió un encuentro en un lugar público, donde estuvieran protegidos. Decidieron citar a los abuelos en una plaza en Lisboa, con Inés y Miguel presentes como testigos. El día del encuentro, Mateo sentía que el corazón lo iba a estallar. La plaza estaba llena de gente. Turistas, músicos callejeros, niños corriendo. Javier lo apretaba la mano, dando fuerza. Cuando los abuelos de Mateo aparecieron, acompañados por Diego y Raúl, el aire se volvió denso. Carmen, la abuela, lo miró con desprecio. Has elegido el pecado, Mateo, dijo. On puedes salvarte. Su abuelo, Manuel, permanecía en silencio, con la mirada fija en el suelo. Mateo respiró hondo. No estoy roto. No necesito salvarme. Solo quiero vivir. Sus palabras, firmes pero cargadas de dolor, hicieron que Carmen diera un paso atrás. Diego, furioso, intentó acercarse, pero Javier se interpuso. No lo toques, gruñó. La tensión era palpable, pero la presencia de Inés y Miguel, junto con la multitud, mantuvo a raya cualquier violencia. Carmen, con lágrimas en los ojos, dijo algo que Mateo no esperaba. Te criamos, te dimos todo, y así nos pagas. Por un momento, Mateo sintió el peso de la culpa, pero luego recordó el desierto, el abandono, el calor abrasador. Ustedes me dejaron morir, respondió. Javier me salvó.
Manuel, por primera vez, levanto la mirada. Había algo en sus ojos, quizás arrepentimiento, pero no dijo nada. El encuentro terminó sin resolución. Los abuelos se marcharon, con Diego permitiendo que no se rendirían. Pero algo cambió en Mateo. Hablar, enfrentarlos, lo había dado una fuerza nueva. No voy a dejar que me definen. Le dijo a Javier esa noche, mientras descansaban en la pensión. Javier sonrió, orgulloso. Nunca lo hiciste. Miguel les informó que su solicitud de asilo estaba avanzando. Las pruebas, el abandono, las amenazas, el acoso, eran sólidas. Pero mientras esperaban, Raúl intentó un último movimiento. Una noche, irrumpió en la pensión, sobornando al dueño para entrar. Javier, alerta, lo enfrentó antes de que pudiera llegar a Mateo. La pelea fue breve pero intensa. Raúl huyó al darse cuenta de que no podía contra ellos solos. El incidente los marcó, pero también los unió más. Inés, furiosa por la intrusión, redobló sus esfuerzos para protegerlos. Les consiguió un nuevo lugar en Sintra, un pueblo mágico lleno de palacios y bosques. Ali, Mateo comenzó a escribir su historia, un diario que Inés lo animó a compartir en la comunidad queer. Sus palabras, crudas y honestas, resonaron con otros, dándoles esperanza. Sintra era un refugio inesperado. Sus colinas verdes, sus palacios de cuento y su aire fresco eran un contraste con el desierto de Almería donde todo comenzó. Mateo y Javier encontraron un pequeño apartamento, gracias a la red de Inés. Por primera vez en meses, sintieron que podían respirar. Pero el pasado, aunque más lejano, seguía siendo una sombra. La solicitud de asilo fue aprobada. Miguel los llamó con la noticia, y Mateo loro do alivio. Portugal les ofrecía protección, una nueva identidad legal, una oportunidad de empezar de cero. Javier, siempre práctico, comenzó a buscar un trabajo estable, mientras Mateo, inspirado por su diario, decidió estudiar. Inés lo conectó con una universidad local que ofrecía becas para personas en su situación. Por primera vez, Mateo sonó con un futuro, quizás sería escritor, quizás activista, pero sabía que quería ayudar a otros como él. Sin embargo, la paz era frágil. Una carta llegó al apartamento, sin remitente. Era de Manuel, el abuelo de Mateo. No entiendo tu vida, pero lamento el desierto, decía. Carmen no lo acepta, pero yo. No quería que murieras. Las palabras eran torpes, insuficientes, pero tocaron algo en Mateo. No era una reconciliación, pero era un reconocimiento. Respondió con una carta breve, diciendo que estaba bien, que era feliz. No esperaba una respuesta, y no la recibió. Diego, en cambio, no se rindió. Envió mensajes amenazantes, pero la distancia y la protección legal los mantenían a salvo. Raúl, el detective, desapareció, quizás porque los abuelos ya no podían pagarlo. La comunidad de Sintra, diversa y acogedora, se convirtió en su nueva familia. Mateo y Javier asisten a eventos queer, comparten su historia, y poco a poco, sanaban. Una noche, bajo un cielo estrellado, en los jardines de Quinta de Regalera, Javier tomó la mano de Mateo. Quiero que seas mi hogar para siempre, dijo, sacando un anillo sencillo que había comprado con sus ahorros. No era una propuesta formal, no podían permitírselo aún, pero era una promesa. Mateo, con lágrimas en los ojos, asintió. Se besaron,
Con el viento susurrando entre los árboles, como es el mundo, por fin, los aceptará. Años después, Mateo publicó un libro badu en su diario, titulado Sobreviví al desierto. Era una carta de amor a Javier, a su resistencia, a todos los que habían luchado por ser quienes eran. El libro se convirtió en un símbolo de esperanza para la comunidad queer, especialmente en pequeños pueblos donde la intolerancia reinaba. Mateo y Javier, ahora con una vida estable en Sintra, viajaban a veces para dar charlas, contando su historia. El desierto de Almería quedó atrás, pero nunca lo olvidaron. Fue donde Mateo casi perdió la vida, pero también donde encontró su fuerza. Javier, a su lado, era su recordatorio constante que el amor, cuando es verdadero, puede vencer cualquier tormenta. Vivieron no solo para sobrevivir, sino para demostrar que el amor, en todas sus formas, merece existir.